Okay. So, எப்படி எழுதுறீங்க first mock test? Easy question paper தானா? So, discuss பண்ணிட்டக்கு அப்புறமா ஈஸியா இருக்கும். Okay வா? So, first question. So, when haloalkane with beta hydrogen atom is heated with alcoholic solution of potassium hydroxide, then okay va, so haloalkane la potassium alcoholic potassium hydroxide which use பண்ணோம்னா என்ன நடக்கும்? First dehydration, dehydrohalogenation will takes place. So example, so aqueous KOH use பண்ணா என்ன நடக்கும்? Elimination. When we use aqueous KOH, what will take place? Substitution reaction. So halogen bala OH பண்டி என்னவாகும்? Substitute ஆகும். So nucleophilic substitution will take place. If I use alcoholic KOH, என்ன நடக்கும்? Elimination நடக்கும். என்ன elimination? Hydrohalogenation. So எங்க இந்த halogen from alpha carbon, hydrogen from beta carbon. So hydrohalogenation dehydrohalogenation நடந்து என்ன form ஆகும் நம்மளுக்கு? Respective alkene will be formed. Okay va? So இதுதான் வந்து எனக்கு நடக்கும். So elimination of hydrogen from beta carbon will takes place. கண்டிப்பா எனக்கு நடக்கும். beta carbon ல இருந்து தான் hydrogen என்னவாகும்? Eliminate ஆகும். alkene வந்து எனக்கு form ஆகும். hydrohalogenation, dehydrohalogenation நடந்துச்சுனா எனக்கு கண்டிப்பா alkene தான் form ஆகும். Elimination of halogen from alpha carbon. So alpha carbon ல இருந்து தான் halogens என்னவாகும்? Eliminate ஆகும். So all of these will takes place. So option B here. So night blindness is caused by the deficiency of vitamin A. So third one, C6H5O. So methoxybenzene when treated with HI gives C6H5OH and CH3I. So phenol and metal iodide will be formed. Cannizzaro reaction is not given by. So Cannizzaro reaction is not given by option why? Alpha hydrogen. So aldol condensation நடக்கணும்னா என்ன வேணும்? Alpha hydrogen should be there. Alpha hydrogen இருந்துச்சுனா தான் aldol condensation. If alpha hydrogen is not there, it will undergo Cannizzaro reaction. So இதுல எதுல alpha hydrogen இல்ல? Option B. Photo. It has alpha hydrogen. ஓகேவா? சோ இதுல மட்டும்னா என்ன இருக்கு நம்மளுக்கு? ஆல்பா ஹைட்ரோஜன் இருக்கு. மற்ற எல்லாத்துலயுமே என்ன இல்ல? இங்கேயுமே எனக்கு ஆல்பா ஹைட்ரோஜன் இல்ல. This is the alpha carbon. So இங்க இதுதான் ஆல்பா கார்பன். It doesn't has hydrogen. இங்கேயுமே இது ஆல்பா. இங்க வந்து எனக்கு it will not undergo any reaction. So alpha carbon இல்லங்க. ஓகேவா? So alpha hydrogen இருந்துச்சுனா Cannizzaro reaction என்ன ஆகாது? நடக்காது. ஓகேவா? So for a certain reaction, R gives products a plot of log R versus time gives a straight line with a slope of 1.25 second inverse. Order of a reaction. Order of a reaction. So இங்க யூனிட்டை வச்சு நம்ம சொல்லலாம். ஸ்லோப்னா என்னது? ரேட் கான்ஸ்டன்ட் தான் என்னது? ஸ்லோப். So எந்த ஆர்டர்ல நம்மளுக்கு ஸ்லோப் which means rate constant ஓட யூனிட் டைம் இன்வர்ஸ் கிடைக்கும். First order reaction. So அந்த யூனிட்டை வச்சு தான் நம்ம என்ன சொல்ல போறோம்? This is the first order reaction. So order of reaction was 1. ஏன் அப்படின்னா because slopeனா என்னது? K, rate constant. So rate constant ஓட யூனிட் இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Second inverse which means time inverse. So time inverse கொடுத்து இருக்கிறதுனால order of the reaction will be 1 here. So here for electrolyte I, so number of ions. So calcium sulfate la எத்தனை ions split ஆகும்? I is equal to 2. Ca
Na2 plus SO4 2 minus. So total number of ion was 2 here. So for ideal solution I is equal to 1. For electrolyte aluminum sulfate என்னவாகும்? So 2Al3 plus plus 3 SO4 2 minus. So total number of ions எவ்வளவு ions நமக்கு கிடைக்கும்? I is equal to 5. Here I is equal to 3Na plus and PO4 3 minus. So totally 4. I equal to 4. So என்ன option? Option C. So option C. 7th one, which of the following forms propane nitrile as the major product? So halo halide கூட நம்ம KCN add பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? Nucleophilic substitution will take place. So RX கூட KCN நம்ம alcoholic KCN தான் யூஸ் பண்ணுவோம். என்ன ஃபார்ம் ஆகும் நமக்கு? RCN will be formed. So எனக்கு கார்பன் கவுண்ட் அங்க என்னவாகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகுது. கரெக்ட்டா? So நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகணும்? ப்ரோபேன் நைட்ரைல் எனக்கு ஃபார்ம் ஆகணும். which means 3 கார்பன். அப்போ என்ன கார்பன் என்ன ஹாலோ ஹாலைடு எடுத்தா நமக்கு ப்ரோபேன் நைட்ரைல் ஃபார்ம் ஆகும்? So ethyl bromide plus KCN. Because ethyl bromide plus KCN நம்ம add பண்ணும்போது தான் I will get CH3 CH2 CN. So propane nitrile எனக்கு ஃபார்ம் ஆகும். So propane bromide எடுத்தா நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? butane nitrile எனக்கு ஃபார்ம் ஆகும். So ஒரு கார்பன் கவுண்ட் அங்க இன்க்ரீஸ் ஆகும். because cyanide group கார்பன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. So ethane எடுத்தாரா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? propane கிடைக்கும். So ethyl bromide plus alcoholic KCN should be taken. Interstitial compounds are formed when small atoms are trapped inside the crystal lattice. Which of the following is not the characteristic properties of interstitial compounds? Option D. They are chemically very reactive. So it is not a property. They are very inert in nature. 9th one. If 75% of first order reaction was completed in 32 minutes, then 50% of reaction was completed in. Try பண்ணுங்க. Option C. How? So first order reaction. Correct? So first order reaction oda formula என்ன first? T தான் கேக்குறாங்க. So T is equal to 2.303 by K log of concentration of R0 divided by R initial concentration by concentration at time T. So first T 75 க்கு நம்ம எழுதலாம். So let me take K னே எடுத்துக்கலாம். இங்க T னே எடுத்துக்கலாம். So first 75% reaction க்கு நம்ம எழுதணும்னா K is equal to 2.303 divided by time என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 32 minutes. Log of initial concentration was 100. Final concentration was 25. Because 75% என்ன ஆயிடுச்சு? React ஆயிடுச்சு. Okay வா? So how much concentration will be remaining? அதுதான் நமக்கு R. So 25%. So let it be 1. இப்போ என்ன பண்றோம்? செகண்ட் ஈக்குவேஷன் 50% க்கு அதே மாதிரி எடுத்தோம்னா K is equal to 2.303 divided by T log of concentration. Initial concentration was 100. Final concentration was 50% was completed. So concentration remaining was 50. So இத கேன்சல் பண்ணோம்னா 2. Here 4. So இங்கேயுமே K இதுவுமே K. So equate பண்ணலாமா? 1 யும் 2 யும். So equate பண்ணோம்னா I will get 2.303 divided by T log 2 equals 2.303 divided by 32 log 4. So we have to find T. So T நான் இங்க split பண்றேன். So 2.303 will get cancelled. So 32 log 2 divided by
log 4. So log 4 என்ன எழுதலாம்? log 2 power 2 ன்னு எழுதலாமா? So log a power m equals m log a. So log 2 by 2 log 2 ன்னு எழுதலாமா? So log 2 log 2 will get cancelled. Yes. log 2 minus log 4 ன்னு எழுதலாம். log 2 minus log of 2 minus 4. log 2 ஓட வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும், அப்படிலாம் பண்ணனும். ஓகேவா? சோ டைரக்ட்டா நம்ம இப்படி பண்ணோம்னா log 2 கேன்சல் ஆயிடும், சிம்பிளா முடிஞ்சிரும். ஓகேவா? Okay. log 2 will get cancelled. So 32 இங்க இருக்கு, divided by 2 equal to t. So t is equal to 16 minutes. Clear? So option C. So first என்ன பண்றோம், 75% க்கு ஒரு ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதுறோம், 50% க்கு ஒரு ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதுறோம், ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்றோம், ஈக்குவேட் பண்றோம். சோ ஈக்குவேட் பண்ணி we are finding t. அவ்வளவுதான். ஓகே, சோ எவ்வளவு சிம்பிளா முடியுமோ அவ்வளவு சிம்பிளா நம்ம முடியலாம். So 10th one, aldol condensation between the following compounds gives metal vinyl ketone. Any option? Option A. 11th one, dash reacts with HI to give. So HI கூட react ஆச்சுனா hydrogen ஒன்னுட்டு கூட add ஆகும், iodine will added to 1. So hydrogen will be added to the, so key ester, correct ah? Sorry, this is a ether. Okay va? So symmetrical ether எடுத்தோம்னா நமக்கு பிரச்சனை இல்ல, like CH3O CH3 ன்னு இருந்துச்சுனா ஒண்ணுத்துல iodine add ஆகும், ஒண்ணுத்துல hydrogen add ஆகும். symmetrical ether இருந்துச்சுனா. asymmetrical ether இருந்துச்சுனா எதுல hydrogen add பண்ணனும், எதுல iodine add பண்ணனும். ஓகேவா? So the carbon, lesser number of carbon அண்டலரா என்ன பண்ணனும், hydrogen, this oxygen இப்படினா என்ன பண்ணனும், நம்ம cleave பண்ணனும். So like CH3O C2H5 ன்னு இருந்துச்சுனா we have to cleave like this. So oxygen எது கூட add ஆகும்னா the carbon, எதுல வந்து கார்பன், எந்த காம்பவுண்ட்ல கார்பன் கம்மியா இருக்கோ அதுல அப்படிதான் நம்ம என்ன பண்ணனும், ஆக்சிஜன் ஆட் பண்ணி க்ளீவ் பண்ணனும். இங்க ஹைட்ரோஜன் will be added, here iodine will be added. So இத எப்படி நம்ம க்ளீவ் பண்ண போறோம், this should be cleaved here. ஓகேவா? so asymmetrical ether இருந்துச்சுனா எப்படி நம்ம க்ளீவ் பண்ணனும், ஆக்சிஜன் lesser number of carbon கூட தான் ஆட் பண்ணி க்ளீவ் பண்ணனும். so this should be cleaved here, hydrogen will be added here, iodine will be added here. so option A, CH3 tri Ci plus CH3OH. When excess of alkyl iodide is treated with ammonia, the product obtained is mixture of amines. 13th one, fructose reduces swelling solution and tolerance reagent. Fructose does not contain any aldehyde group. Both A and R are true. R is not the correct explanation of A. Ketose does not contain தான கொடுத்திருக்காங்க. ஆமா. So 14th one, benzoic acid does not give Friedel-Crafts reaction. Carboxylic group is deactivating, again bonded to Lewis acid. So both A and R are true. R is the correct explanation of A here. Nucleophilic substitution of ioroethane is easier than chloroethane. Bond energy of CCl bond is less than Ci bond. So here reason is false. Okay va? So chlorine is more electronegative than iodine. So electronegativity அதிகமா இருக்கும்போது ionic bond என்னவா இருக்கும்னா அங்க அதிகமா இருக்கும். So electronegativity character increase ஆகும்போது ionic bond character என்னவாகும், நமக்கு increase ஆகும், covalency விட. So ionic bond are more stronger. ஓகேவா? so அப்ப அந்த bond break பண்றதுக்கு நமக்கு நிறைய amount of energy தேவைப்படும், கரெக்ட்டா? so bond energy of CCl is more than Ci. so reason is false. so A is true and R is false here.
Remer-Tiemann reaction of phenol with CCl4 in NaOH at 340. Gives salicylic acid as the major product. Reaction occurs to the intermediate formation of dichlorocarbon. So here also reason is false, A is true. Assertion is true, reason is false. State Henry's law. Partial pressure is directly proportional to the mole fraction. Okay, so P equals Kh into psi, mole fraction of the liquid. Calculate the solubility of carbon dioxide in water at 298 Kelvin under 760 mmHg. So, direct நம்ம substitute பண்ண போறோம். We have to find in a mole fraction அங்க solubility mention பண்ணிருக்காங்க. Okay வா? So, psi equal to P by Kh. Partial pressure என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 760 divided by Kh given here was 1.25 into 10 to the power 6. So, solve பண்ணீங்கன்னா you will get the answer. So, answer will be 6.08 into 10 to the power minus 4. Calculate the elevation of boiling point of a solution when 3 gram of calcium chloride was dissolved in 260 gram of water, assuming that calcium chloride undergoes complete dissociation. So, del Tb is equal to I into Kf into M, molality. Correct? So, sorry, Kb. Okay, va? So, boiling point nale Kb. So, I is equal to calcium chloride every split ago Ca2 plus and 2Cl minus. So, number of ions was 3. Okay, va? So, 1 plus 2, 3. So, I is equal to 3 here. Kb was 0.52. Molality. Molality na enadu? Number of moles of solute by mass of solvent in liters. So, molality இதை வந்து நம்ம split பண்ணோம்னா W2 by W1. இப்படி ஒரு formula தெரியும்ல? So, del TB. So, 2ன்றது என்னது எல்லாத்துலயுமே solute. 1 was a solvent. So, W2 was weight of calcium chloride. So, solute வந்து என்னதுங்க calcium chloride. So, weight of calcium chloride was 3 here. So, W1 was weight of solvent. So, weight of solvent என்னது 260. So, mass of calcium chloride, molar mass was 101. So, இதெல்லாம் solve பண்ணீங்கன்னா you will get என்ன கிடைக்கும் 0.162 Kelvin. So, sometimes என்ன பண்ணீங்க just substitute பண்ணி அப்படியே விட்டுறீங்க answer எழுதுறது இல்ல. ஓகேவா? So, answer final answer எழுதி இருக்கணும். ஓகேவா? So, give an industrial application of forming coordination complex. So, any two application you can write. Okay, so 2 mark question. ஏதாச்சும் 2 applications என்ன பண்ணியிருக்கணும் எழுதி இருக்கணும். Like dye industryல யூஸ் பண்ணுவாங்க. Okay, pharmaceutical industryல யூஸ் பண்ணுவாங்க. For titration purpose யூஸ் பண்ணுவாங்க. Electroplatingல யூஸ் பண்றாங்க. ஓகேவா? So, any 2 applications you can write. So, write the complete equations for oxidation of Fe2 plus by Cr2O7 2 minus in acidic medium. You have to balance. Okay, so balance பண்ணனும். Again, S2O3 2 minus plus MnO4 in neutral alkaline medium ல பண்ணோம்னா
OH minus. So next one, write the Arrhenius equation. Arrhenius equation enna? K is equal to A into E power EA by RT. So inga K mention பண்ணனும். So sometimes சில பேர் log K ன்னு போட்டிருந்தீங்க, அதை நோட் பண்ணு. Okay, only K. So log K லாம் இல்ல. Define half life of a reaction. Time required to reduce the half of the initial concentration of the reactant. Reactant oda initial concentration half a reduce ஆகிறதுக்கு how much time I required? So time required for the to reduce half of the initial concentration of the reactant. For which reaction the rate of a reaction does not decrease with time? Zero order reaction. So zero order reaction na enadu? So rate of a reaction which does not depend on any reactant oda concentration la depend aayirukar. First order reaction na enadu? Depends upon one of the reactant. So second order na it depends upon two reactant oda concentration. Okay va? Pseudo order na? Pseudo first order na? Behaves like a first order reaction. Okay va? How long will it take an electric current of 0.15 ampere to deposit all the copper from 500 ml of 0.15 molar copper sulfate solution? Enna formula? M is equal to Z into I into T. நம்ம என்ன find பண்ணனும்? We have to find time. Okay va? So first, what is the mass of copper? Mass of copper என்ன? So first என்னென்னலாம் கொடுத்திருக்காங்கன்னு எழுதலாம். என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க? How long will it take an electric current of 0.15 ampere? They have given the current. So I is equal to 0.15. To deposit all the copper from 500 ml, they have given the volume and they have given the 0.15 molar. So molarity kutirukanga. They have asked us to find the time. So M is equal to Z into I into T. So I namalku theriyum 0.15. What about Z? It is the equivalent mass. So equivalent mass eppadi find பண்ணுவோம்? What is equivalent mass? Molar mass divided by N factor into 96,500. So Z என்றது என்னது? So molar mass divided by N factor into 96,500. So molar mass of copper sulfate தானே? Copper ஆ? So copper. Molar mass of copper நமக்கு தெரியும். என்னது? 63.5. What about N? Number of electron transfer. So Cu என்னவா change ஆகும்? Cu 2 plus ஆ change ஆகும். So N is equal to 2 into 96,500. So அப்ப Z நமக்கு தெரியும், I நமக்கு தெரியும், T find பண்ணணும். What about mass? Mass of copper என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Mass கொடுத்திருக்காங்களா? They have not given. So how we want to find mass? Mass எப்படி find பண்ண போறோம்? With the help of this molarity. Okay va? So molarity formula என்ன? Molarity is equal to number of moles of solute by volume of solution in liters. So molarity was 0.15. So number of moles நம்ம அப்படியே first find பண்ணலாம். So number of moles divided by volume of solution என்னது? 500 ml into 10 to the power minus 3. This can be written as 0.5 ன்னு எழுதிக்கலாமா? So number of moles equal to 0.15 into 0.5. So number of moles formula என்ன? Number of moles formula என்ன? Given mass by molar mass. Okay va? So number of moles equal to given mass by molar mass of copper was 63.5.
So given mass was 0.15 into 0.5 into 63.5. So you have to substitute mass as 0.15 into 0.5 into 63.5. எல்லாத்தையும் multiply பண்ணிட்டு substitute பண்ணணும். So T is equal to, so first mass is equal to 0.15, either multiply பண்ணிட்டோ substitute பண்ணுங்க. 63.5. Z was 63.5 divided by 2 into 96,500. I was 0.15 into T. It cancels. 0.15 will get cancelled. So 0.5 into 2 into 96,500 equal to T. So direct substitute பண்ணீங்கன்னா cancel ஆகும், இல்ல நீங்க multiply பண்ணிட்டு என்ன பண்ணலாம், you can divide. So பண்ணீங்கன்னா you will get answer. என்ன answer வருது check பண்ணுங்க. 96,500 seconds. So 0.5 into 2, 1. So direct 96,500. So just a 2 mark தான். கொஞ்சம் திங்க் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு calculations-லாம் easy, but mass எப்படி find பண்ணணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஈஸியா போட்டுடலாம். So first order reaction takes 40 minutes for 30% decomposition. Calculate the T of value for it. So T of for first order reaction formula enna? So T of is equal to 0.693 divided by K. But namalku K theriyadu. So K has to be finded with the help of the first statement la irund. Okay va? So enna formula? K is equal to 2.303 divided by T log of concentration of R0 divided by R. So K is equal to 2.303. Time was 40 minutes. Log concentration of R0 was 100. எப்பமே initial concentration 100 ne vechukonga. Okay va? So 30% has been decomposed. So how much concentration will be remaining? 70. So 10 minus 7. 7 வந்து log table use பண்ணி நீங்க find பண்ணிருக்கணும். யூஸ் பண்ணக்கூடாது, இங்க கொடுத்து இருக்கணும், கொடுக்கல. So log 7 ஓட வேல்யூ கொடுத்து இருக்கணும், இங்க மென்ஷன் பண்ணல. கொடுப்பாங்க. So log ஓட வேல்யூஸ்லாம் கொடுப்பாங்க. Next, nitration is an example of aromatic electrophilic substitution and its rate depends upon group already present in the benzene ring. Out of benzene and phenol, which one is more easily nitrated? Why? Phenol is more easily nitrated because of electron donating na oxygen. Okay va? So electron donating capacity, it activates the benzene ring. Benzene ring enna pannu? Activates pannu at the ortho and para position. So it gets nitrated easily and ortho at para position. Write the main product in the following reaction. So first one was, I will get ketone. So preparation of ketone la படிச்சிருப்போம். இதுல என்னது? What is this reaction? Clemmensen reduction. So என்னவாகும்? aldehyde group வந்து alkane ஆ change ஆகும். So CH3, CH2, CH3. Here, so இது யாருமே கரெக்டா இல்லல. Decarboxylation reaction. So Na2CO3 and CO2 la எனக்கு என்னவாகும்னா eliminate ஆகும். So I will get cyclohexane. So no one got right in this. So 26. மற்ற எல்லாமே பார்த்தோம். 26. Standard gives free energy for the following reactions கொடுத்திருக்காங்க. Calculate the E0 cell for the reaction. என்ன formula?
del G is equal to minus NF E naught. So del G ஓட வேல்யூ என்ன கொடுத்திருக்காங்க? கிலோஜூல். இங்க கிலோஜூல் கொடுத்திருக்காங்க. நான் சில பேர் வந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணியிருந்தீங்க, சில பேர் என்ன பண்ணிருக்கீங்க, வெறும் 300 மட்டும் தான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிருக்கீங்க. You have to substitute 300 into 1000 substitute பண்ணனும் into kilojoules. ஓகேவா? So பண்ணறதுனால some mistakes. N என்னது? Number of electron transfer 2. So Faraday was 96,500. We have to find E naught. So E naught equal to minus 300 into யார் லாக் பண்றா? லாக் பண்ணிருவாங்க. Minus 300 into 1000 divided by 96,500. If you simplify this, you will get 1.55 unit mention பண்ணனும். ஆமா, del G வந்து பாசிட்டிவ்ல கொடுத்து இருந்தாங்கன்னா you will get negative. இங்க del G நெகட்டிவ்ல கொடுத்து இருக்கிறதுனால பாசிட்டிவ். E naught பாசிட்டிவா தான் இருக்கும். அப்பதான் அந்த ரியாக்ஷன் இஸ் spontaneous. It will takes place. feasible-ஆ இருக்கும். So del G பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ல இருந்துச்சுனா தான் the reaction was feasible. del G நெகட்டிவா இருக்கணும்னா E naught should be positive. E naught நெகட்டிவா இருந்துச்சுனா minus into minus என்னவாயிரும்? minus NF E naughtல இங்கேயும் நெகட்டிவ் இருந்துச்சுனா minus into minus plus-ஆ மாறிடும். So the reaction will not takes place. It's not feasible. So next one, calculate the limiting molar conductivity. என்ன law? Coleridge law. Coleridge law படி பார்த்தோம்னா, so lambda m naught is equal to mgCl2 for mg2 plus 2 into lambda m naught for Cl. ஓகேவா? so 2Cl minus வரும். இந்த 2 சில பேர் என்ன பண்ணல, சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணல. அதனால சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ்ல கூட you got lose marks. so என்ன வரும்? 106 plus 2 into 76.3. so you will get 258.6 unit Simon centimeter square mole inverse. How the following conversions can be carried out? Any two. Bromopropane to 1 bromopropane. So 2 bromopropane to 1 bromopropane. So propane first. bromine பொசிஷனை நம்ம சேஞ்ச் பண்றோம். ஓகேவா? so first என்ன பண்ண போறோம்? we are going to add alcoholic KOH. alcoholic KOH யூஸ் பண்ணோம்னா என்னவாகும்? dehydrohalogenation. so என்ன நடக்கும்? double bond alkene form ஆகும். இப்போ alkeneல halogens ஆட் பண்ணனும். so halogen should be added here. so இங்க வந்து அப்ப Markovnikov rule, addition of halogen to alkene is obeys either Markovnikov or anti Markovnikov rule. so எனக்கு halogens எங்க ஆட் ஆகணும்? இந்த கார்பன்ல ஆட் ஆகணும். so it is an anti Markovnikov rule. Markovnikov rule na the hydrogen will be added to the carbon containing more number of hydrogen. so ஆனா எனக்கு இங்க Markovnikov rule படி பார்த்தோம்னா hydrogen should be added here, bromine will be added here. but நமக்கு bromine இங்க ஆட் ஆகணும்னா அங்க என்னது? anti Markovnikov rule. anti Markovnikov rule னா என்னது? we have to add hydrogen in presence of hydrogen peroxide. add பண்ணோம்னா bromine will be added to the first carbon. so this is a two stepல நாம add பண்ணோம். so next, chloroethane to butane. so ரொம்ப சிம்பிளான கன்வர்ஷன்ஸ் தான். so காம்ப்ளிகேட்டட்லாம் இல்ல. chloroethane to butane என்னது? பாட்டோனிமே சொல்லலாம். என்னது? chloroethane.
is to butane. எனக்கு கார்பன் கவுண்ட் டபுளா என்னவா இருக்கு? கார்பன் கவுண்ட் டபுளா என்னவா இருக்கு? Woods reaction. Carbon count double increase ஆயிருக்குனா அது என்னது? Woods reaction. What is Woods reaction? So Rx 2Rx plus dry ether. Simple. ஒரே ஸ்டெப் தான் பண்ணும்போது இங்க 2 NaCl will be eliminated. எனக்கு just ரெண்டு alkanes combine ஆகும். Benzene to diphenyl. Benzene to diphenyl. So இங்கேயுமே எனக்கு என்னது? It is a fatigue reaction. But fatigue reaction நடக்கணும்னா நமக்கு என்ன வேணும்? ஹாலோ ஹாலைட் வேணும். கரெக்ட்டா? So இங்க ஆனா பென்சீன் தான் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அத வந்து என்ன பண்ண போறோம்? ஹாலோஜன்ஸ் அரைல் ஹாலைட்ஸா கன்வர்ட் பண்ணிட்டு தான் fatigue reactionsக்கு நம்ம போக முடியும். So சில பேர் என்ன பண்ணிருந்தீங்க? டைரக்ட்டா சோடியம் போட்டுருக்கீங்க. ஆர்எல்ஸ் என்ன பண்ணிருக்கீங்க? டைரக்ட்டா குளோரின் நீங்களா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண. அந்த குளோரோபென்சீன் எப்படி வந்துச்சு? How will you get chlorobenzene? By FeBr3 add பண்ணலாமா? FeBr3 add பண்ணோம்னா I will get bromobenzene. So இப்போ நம்ம sodium in presence of dry etherல add பண்ணும்போது it will undergo fatigue reaction. ஆமா reagentல சேம் தான். அரைல் பென்சீன்னா அது fatigue, அரைல் ஹாலைட்ஸ்னா அது fatigue reaction, Woods reactionனா அது alkyl halide அது Woods reaction. So அரைல் ஹாலைட் ரெண்டுமே அரைல் and alkyl ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணனும்னா Woods fatigue reaction. Next, Coleridge law of independent migration of ions. Limiting molar conductivity of, it is the sum of limiting molar conductivity of individual ions, cations and anions. Faraday's first law of electrolysis. Amount of chemical reaction takes place is amount of current passed. Okay va? So idula which one is, predict which is better for coating the surface of ion to prevent corrosion and why? X. More negative, it will undergo more oxidation. Okay va? So easy அங்க என்னவாகும்னா oxidize ஆகும். அப்ப எனக்கு கீழ இருக்க லேயர் வந்து என்னவாகும்னா protect ஆகும். So here option was X. Yeah, reason should be more negative value, it will undergo more oxidation. எழுதி இருந்தீங்கன்னா you get 1 mark. So 1 1 1 totally 3 marks. Which latinoid shows +4 oxidation state and why? Cerium. Cerium here. Give two similarities between latinoids and actinoids. Similarities கேட்டிருந்தா similarities தான் எழுதணும். Difference எழுதி இருந்தீங்க சில பேர். ஓகேவா? So similarities. So both latinoids and actinoids show different oxidation state in எழுதலாம். So variable oxidation state. Both will undergo latinoid contractions and actinoid contractions. Atomic radius என்னவாகும்? Gradually decrease ஆகும்னு எழுதலாம். So both belongs to F block ன்னு எழுதி இருந்தீங்க. அது similarities ல வருமா? வருமா? ஓகே எழுதி இருந்தீங்க, மார்க் கொடுத்திருக்கேன். ஓகேவா? So அது வேண்டாம். ஓகேவா? You can go for FF transition. Both will undergo FF transition and both the complex compounds are colored because of FF transition போடலாம். Complete the equation. Again this equation நம்ம எங்க பார்த்தோம்? So இது 1 mark 1. So only இந்த equation எழுதி இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 mark. So Na2CrO4 plus H2SO4 என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? O7 will be formed. So major. Next. Is the above mentioned Raoult's law applicable for non-volatile liquids? It applicable for non-volatile liquids too. So non-volatile solutes ko iduvago solution ko enakku applicable ஆகும் non-volatile liquids. Volatile substance க்கு தான் என்னவாகாது? Raoult's law is not
applicable. So இங்க நான் volatile கொடுத்திருக்காங்களா? நான் volatile solutes. Okay, இங்க non volatile solutes ன்னு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா okay fine. So volatile liquids. Non volatile liquids தானே? Okay, solute தான் non volatile. So volatile liquids. Volatile liquids நான் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. Liquid volatile ஆ? ஓ காம்ப்ரிஹென்ஷனை வச்சு சொல்றீங்களா? சரி ஓகே, அதை செக் பண்ணல. பட் நான் வாலடைல் லிக்விட்ஸுக்கு இட் இஸ் அப்ளிகபிள். நான் வாலடைல் solutes as well as non volatile liquids. What type of deviation from Raoult's law does the above graph represent? Negative deviation. Give an example for such system. Any negative, chloroform and acetone. So any negative deviation. A solution of two liquids boils at a temperature more than the boiling point of either. What type of deviation will be shown by the solution formed in terms of Raoult's law? Negative. More than a, so increase agudala, so it is a negative deviation. Name the disaccharide which on hydrolysis gives two molecules of glucose. Maltose. Amino acid can be classified as alpha, beta, gamma, delta. So which type of amino acid form a polypeptide chain in proteins? Alpha amino acids. Which one of the following is a polysaccharide? Simple. Starch. Glucose, fructose la enadu? Monosaccharide, sucrose, disaccharide, starch is the polysaccharides. Name the enzyme which converts sucrose into glucose and fructose. Invertase. So biomolecules பொறுத்த வரைக்கும் just theory part எல்லாத்தையும் and points எல்லாம் படிக்கணும். Okay also. Invertase. What is anomeric carbon? The carbonyl carbon of the glucose. Okay, so aldehyde, carbonyl carbon na aldehydic carbon or ketonic carbon in glucose or fructose. What are the hydrolysis product of sucrose? Glucose and fructose. Name any two bases which are common to both DNA and RNA. So DNA la என்னென்னலா இருக்கும்? Adenine, guanine, cytosine, thymine. RNA la guanine, cytosine, thymine க்கு பதிலா uracil. ஓகேவா? so either adenine, guanine, cytosine இந்த மூணுல ஏதாச்சும் ரெண்டு எழுதி இருந்தீங்கன்னா you get marks. Which vitamin deficiency causes bone deformities? Vitamin K வா? B12. Pernicious anemia. Pernicious anemia na B12. இது என்னது? Vitamin D. Write the reactions of glucose with hydroxylamine. Glucose. என்னவாகும்? Okay. H. With bromine water, this group will be COOHMR. Gluconic acid. How do you explain all 6 carbon atoms in glucose in a straight chain? With HI. HI கூட react பண்ணனா என்ன form ஆகும்? N-hexane will be formed. Write the name of the component of starch which is water soluble. Amylose. Describe the type of hybridization for the complex ion FeH2O6 2+. sp3 D2. So எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுவீங்க?
So Fe2 plus, which means என்ன hybridization configuration 4s0 3d6. Okay, so 3d6 1 2 3 4 5 6. Water is the weak field, so neutral ligand, so அது pairing நடக்காது. ஓகேவா? so it will undergo sp3d2. எப்படி எழுதணும்? sp3 வந்து superscript, d2 வந்து என்னது? superscript. so இப்படிலாம் எழுதக்கூடாது. புரியுதா? so எழுதி இருந்தீங்க. so write the IUPAC name of CuNH3,4SO4. first IUPAC name find பண்ணனும்னா we have to find the oxidation number. so oxidation number எப்படி find பண்ண போறோம்? SO4 ஓட oxidation number என்னது? -2. அப்ப complex ஓட oxidation number was, overall oxidation number was +2. amine is a neutral. okay வா? so அப்ப copper ஓட oxidation state was 2+. so எப்படி? name of this compound was tetra amine copper 2 sulfate. Next, give the formula of the following compounds. Potassium trioxalato-aluminate. So potassium trioxalato. Oxalato na enadu? C2O4 tris aluminate. Aluminium da central metal ion. So inga இது எழுதிடுறீங்க. ஓகேவா? so இங்க K1 இருந்துச்சுனாலும் அங்க பொட்டாசியம் தான் நம்ம நேம் பண்ணுவோம். K2 இருந்துச்சுனாலும் கவுண்டர் அயான்ஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னு நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், நேம்ல மென்ஷன் பண்ண மாட்டோம். எவ்வளவு இருந்துச்சுனாலும் என்ன அயான் இருக்கோ அதை தான் மென்ஷன் பண்ணுவோம். either if it was present as 1 I will be mentioning as potassium, 2 இருந்தாலும் பொட்டாசியம் தான், 3 இருந்தாலும் பொட்டாசியம் தான். so எத்தனை கவுண்டர் அயான்ஸ் இருக்குன்னு எதை வச்சு நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணுவோம்? with the help of oxidation state. if I put here 1 நான் போடுறேன், இப்போ இங்க அலுமினியமோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்னவா இருக்கும்? 1 இருந்துச்சுன்னா இங்க +1 இங்க என்ன இருக்கும்? -1. so oxalate was -2. ஓகேவா? so x -6 equal to -1 I will get +5. ஆனா இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 3. so நான் இந்த பொட்டாசியமோட கவுண்ட் என்ன சேஞ்ச் பண்ணானா I will get the oxidation state as +3 ன்னு பார்க்கணும். so அதுக்கு தான் நமக்கு இந்த oxidation state ஃபைண்ட் யூஸ் ஆகும். ஓகேவா? so if I put K3 here, K3 போட்டனா இங்க என்னது? +3. the overall oxidation state for complex was -3. so x -6 equal to -3 I will get x equal to +3. okay வா? so potassium K3 mention பண்ணிருக்கணும், just potassium போடக்கூடாது. clear? next, tetraamine aqua dichlorido cobalt 3 chloride. so tetraamine amine என்னது? NH3 4 aqua H2O chlorido so Cl. so central metal atom எப்பவுமே காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட்ல எழுதுங்க cobalt. next என்னது? chloride. it is a counter ion. ஓகேவா? so என்ன chlorine வந்து 1 இருந்துச்சாலும் chloride தான் மென்ஷன் பண்ண போறோம், 2 இருந்தாலும் chlorine தான். so if I put 1 here, the cobalt oxidation state find பண்ணலாம். x plus இங்க என்னது? 0. water is also 0. chlorine என்னது? -1. overall oxidation state was +1. so I will get x equal to +2 here. but இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 3. so அப்ப Cl2 ன்னு நான் இங்க மென்ஷன் பண்ணனா -2 ன்னு எனக்கு கிடைக்கும். so overall oxidation state, sorry, +2 ன்னு இங்க கிடைக்கும். overall oxidation state I will get +3. so CONH3 4 H2O Cl Cl2 is the respective formula of the compound. Give an example for coordination isomerism. What is mean by coordination isomerism? Cationic and anionic complex la ligands may get interchange. so any example? CO NH3 6, CO CN6 எழுதலாமா? anything you can write. okay வா? so and CO, so இங்க வேற ஏதாச்சும் மெட்டல் அயான் போட்டுக்கோங்க. Cr.
so ரெண்டுத்தையுமே நீங்க மென்ஷன் பண்ணனும் இத மட்டும் எழுத கூடாது ஓகேவா so you have to mention isomers-யும் எழுதணும் ஓகேவா out of COF6 3 minus COC2O4 3 minus which complex is diamagnetic so diamagnetic na no unpaired electrons right so first COF6 போடலாம் so cobalt is in the oxidation state of 3 plus cobalt oda atomic number enna atomic number of cobalt 27 so inga enadu 3 plus na 4s0 3d6 so fluorine is the weak field ligand na no pairing will takes place so eternal empty orbitals namakku venum 6 so hybridization was sp3d2 let it be here so COC2O4 3 minus again idoda oxidation state vandu 3 plus 4s0 3d6 so oxalate was the strong field ligand so pairing will takes place so idoda hybridization enadu d2sp3 so diamagnetic na no unpaired electrons edula unpaired electrons illa here no unpaired electrons was there anga enadu unpaired electrons irukku it is a paramagnetic f6 endradhu enadu paramagnetic anga unpaired electrons illa so diamagnetic so COC2O4 twice 3 minus more stable C2O4 why it is a didentate ligand la C2O4 so didentate ligand will form a chelates so chelation நடந்துச்சுனா it will stability will get increases so அதுதா reason so pairing நடந்திருக்கு நடக்காது அதனால இல்ல yes ambidentate form பண்ணும் ஓகேவா so chelation நடந்துச்சுனா stability will get increases ஓகேவா so அதுதா reason தவிர strong field weak field னால இல்ல so more stable was COC2O4 3 minus outer orbital complex sp3d2 okay because it uses the outer d orbitals low spin complex COC2O4 low spin complex na enadu pairing will takes place so we strong field la pairing nadandirundichina adu low spin complex next on the basis of crystal field theory write the electronic configuration of D6 in terms of T2G and EG so T2G EG so D6 configuration so D6 configuration la enna nadakum okay so pairing vandu adhigama irukku so eppome edu lesser adudha vandu enna agona namakku nadakum okay va if pairing இப்படி இருந்துச்சுனா pairing க்கு தான் lesser energy so pairing will takes place இங்க splitting வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு so distance வந்து கம்மியா இருக்கறனால pairing நடக்குமா pairing will not takes place இதுவே வந்து இப்படி இருந்துச்சுனா the configuration எப்படி இருக்கும் T2Ga6 if pairing was less எது ரொம்ப லெஸ்ஸரா இருக்கோ அதுதான் நடக்கும் pairing கம்மியா இருக்கு so pairing கம்மியா இருக்குனா pairing will takes place first T2G ல pairing நடந்துட்டு தான் EG க்கு போகும் இங்க pairing அதிகமா இருக்கு so it will not takes place pairing நடக்கிறதுக்கு பதிலா first அங்க EG ல fill ஆயிட்டு தான் என்ன நடக்கும் pairing will takes place so இதோட configuration you have to write T2G ல 4 EG ல 2 what is the difference between complex and a double salt complex ko double salt ko enna difference double salt will dissociates completely into the ions whereas complex la enna agadu dissociate agadu so complex will not dissociates into ions or dissociate agadu define oxidation state of a metal it is the number of electrons transferred by the central metal atom when all the ligands are remove எல்லா ligands remove பண்ணக்க அப்புறமா எத்தனை electron transfer ஆயிருக்கு so it is the oxidation state so number of electron transfer
by the central metal atom. Central metal atom க்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், oxidation state find பண்ணுவோம். So write the IUPAC name. IUPAC name என்ன? First IUPAC name na you have to find the oxidation state. Oxidation state இங்க find பண்ணோம்னா here -1, here -1, இங்க என்னது +1. Amine is the neutral ligand. So oxidation state for silver was +1. So here di amine silver 1 chloride. What is the shape of CrNH3 6? So if the coordination number 6 ஆ இருந்துச்சுனா either 2 hybridization is possible, sp3d2 or d2sp3. ரெண்டு ஹைபிரிடைசேஷன்லயுமே நமக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் ஷேப் என்னது octahedral. Whereas if coordination number was 4 இருந்துச்சுனா அந்த கேஸ்ல 4 இருந்துச்சுனா there are two hybridization takes place, sp3 or dsp2. sp3 இருந்துச்சுனா shape was tetrahedral, dsp2 க்கு shape was square planar. So இங்க நம்ம டைரக்ட்டா octahedral சொல்லலாம், ஓகேவா? whereas coordination number 4 ஆ இருந்துச்சுனா hybridization find பண்ணிட்டு தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், அதோட ஷேப்பை டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் CH3 CH2 NH2 CHCl3 plus alcoholic KOH. கார்பெலமைன் ரியாக்ஷன் என்ன நடக்கும்? CH3 CH2 NC, CN ன்னு போடலாமா? இங்க போடக்கூடாது, போட்டு இருந்தீங்கன்னா ராங் தான், ஐசோசயனைட் ஃபார்ம் ஆகும். So here diazonium benzene diazonium chlorideல வாட்டர், diazonium chlorideல நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கு. சோ வாட்டர்ல போட்டு ஹீட் பண்ணோம்னா என்னது, ரூம் டெம்பரேச்சர்ல பென்சீன் ரிங்ல ஃபீனால் எனக்கு ஃபார்ம் ஆகும். அதே தான் இங்கேயுமே மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தீங்க. சோ அமீன்ல NaNO2 போட்டோம்னா என்ன ஃபார்ம் ஆகும், diazonium chloride will be formed. again நம்ம வாட்டர்ல போடும்போது phenol will be formed. so எல்லாத்துலயுமே simple. H3PO4 போடுங்க, பாஸ்போரிக் ஆசிட். எந்த ஆசிட் போட்டாலும்லாம் வராது, ஹைட்ரோகுளோரிக் ஸ்பெசிஃபிக்கா H3PO4 போடும். So next one, draw the structure for the following compounds. Paratoluidine. Para position சில பேருக்கு தெரியல, ஏன்? Paraனா என்ன? If amine was here, ஏதோ ஒரு functional group, any functional group. So 1 and 2 will be the ortho. So next 2 position வந்து என்னது, ortho. இது என்னது, மெட்டா. ஆப்போசிட்டா இருக்கிறது தான் என்னது, பேரா. புரியுதா? சோ பேரா டொலுயிடின்னா என்னது, டொலுயின்ல அமீன்ல CH3 group will be there. So para toluene. N isopropyl aniline. Isopropyl group na என்னது, CH3 CH3 CH. N isopropyl. So N ல என்னவா இருக்குன்னா isopropyl group ஆட் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். So N isopropyl aniline. Tertiary butyl amine. Tertiary butyl na CH3 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 NH2. Tertiary butyl and amine. Parafluoroaniline. Aniline group adula parafluoro. Para tertiary butyl aniline. Again aniline here, para position la tertiary.
ஸோ 2 கொஸ்டினுமே இங்க ஈஸி தான். கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸியா இருந்துச்சா? இப்போ ஈஸியா இருக்கா? Moderate. மாடரேட் தானா? இதுவே மாடரேட்டா? ஈஸி தான். யூ கேன் ஸ்கோர் 50 பிளஸ் எடுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ ஆன்சர் யுவர் அட்டெண்டன்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட்டுக்கும் படிச்சுட்டு வாங்க. ஃபுல்லாக படிக்கணும், இந்த டெஸ்ட்டில் மார்க் வாங்கணும்லாம் இல்லை, இந்த டெஸ்ட்லேயே மார்க் வாங்கணும்டா. ஓகேவா? ஸோ படிக்கிற சாப்டர்ஸை ஒழுங்காக படிங்க. படிச்சதையே படிச்சுட்டு இருக்காருங்க. படிக்காத சாப்டர்ஸை ஒன்னொன்னா என்ன பண்ணுங்க, இன்க்ளூட் பண்ணிட்டே இருங்க. ஹஹானா ஸ்ரீ, அபினந்த், அட்வைட், அன்ஷுல். Present, ma'am. அன்ஷுல் பிரசன்ட். யார் பிரசன்ட்? Ma'am, Anshu. அன்ஷுல். ஆஷ்லினா, அஸ்வின், கலைசெல்வன் absent. Darshika, Dishita absent. Dishita absent. Hanishika, Harvish absent. Inaya, Jeevika absent. Kailash, Karthik. Present, ma'am. Yaar present? Karthi, ma'am. Okay. இதுல காட்டவே இல்ல. ஓகே, கார்த்திக் பிரசன்ட். கார்த்திகை பாலன் absent. கீர்த்தி ஐயர். கீர்த்தி Present, ma'am. லிங்கேஷ், லிங்கேஷ். மேக்னா absent. நபீஹா. நிக்கில் absent. நிதிஷ் ராகவ் absent. பவித்ரா absent. பிரணவ் absent. பிரதாப் present. Present, பிரதீப் ma'am. absent. அனிருடன் absent. மிதுன் absent. சக்திவேல் absent. Saravanan absent. Sharan Ram, Shrija absent. Sivaranjini absent. Suraj absent. Sweta absent. Varshita, Shri, Yash Pravan all absent. Yogit absent. Rohita. Yogit. Okay. Yogit illa. Selvam, Aruna absent. Batri absent. Dinesh present. Present, ma'am. Harichandan absent. Harichandan Menon absent. Mrityunjay absent. Lohit absent. Pon Prasanna absent.